Hello everyone. පුතේ මං වාගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් රජිත මල්ෂාන් අදත් මං ඔයා වෙනුවෙන් එදිනෙදා භාවිතා වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරගෙන ආවා. මට බඳින්න හදිස්සියක් නැහැ. I'm not hurry to get married. I'm not hurry to get married. I'm not hurry to get married. මට බඳින්න හදිස්සියක් නැහැ. I'm not hurry to get married. I'm not hurry. I'm not hurry to get married. මට බඳින්න හදිස්සියක් නැහැ. මට මැරි කරන්න හදිස්සියක් නැහැ. I'm not hurry to get married. I'm not hurry to get married. ළමයෙකුට උනත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි මේක. පොඩි එකෙක්ට උනත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Even a child can understand this. ළමයෙකුට උනත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ළමයෙක්ට උනත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. Even a child can understand this. Even a child can understand this. පොඩි එකෙක්ට උනත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Even a child can understand this. නරක අයත් එක්ක ආශ්‍රය තියාගන්න එපා. නරක මිනිසුන් ආශ්‍රය කරන්න එපා. නරක අය ආශ්‍රය කරන්න එපා. Don't associate. Don't associate. Don't associate with bad ones. Don't associate with bad ones. Don't associate ආශ්‍රය කරන්න එපා with bad ones නරක අයත් එක්ක. Don't associate with bad ones. ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. There should be an aim. There should be an aim in your life. There should be තියෙන්න ඕනේ an aim. අරමුණක්. An aim in your life. There should be an aim in your life. ඔයාගේ ජීවිතේ වට අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. පුතේ හෙට අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන පන්තියක් පටන් ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න හැම කෙනෙක්ම හෙට අපේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන පන්තියට එකතු වෙන්න. අදම එකතු වෙන්න. කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? Who is knocking at the door? Who is knocking? Knocking. Knocking. Who is knocking at the door? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Who is knocking? Knocking. Knocking. Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? කවුද දොරට තට්ටු කරන්නේ? ඔයාගේ හිත හදාගන්න බලන්න. ඔයාගේ හිත හදාගන්න බලන්න. Try to make up your mind. Try to make up your mind. පුතේ ඔයාගේ හිත හදාගන්න බලන්න. Try to make up your mind. Try to make up your mind. ඔයාගේ හිත හදාගන්න බලන්න. පුතේ මේ වගේ එදිනෙදා භාවිතාවෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම් හැමදාම ඉගෙන ගන්න. ඔයා මේක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙම එකතු වුණොත් විතරයි ඔයාට මම මේ හැමදාම දාන වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාගේ හිත හදාගන්න බලන්න පුතා. Try to make up your mind. Try to make up your mind. Try to make up your mind. පුතේ අධ්‍යාපනය තරම් වටින කිසිම දෙයක් නැහැ. අධ්‍යාපනය තරම් වටින කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing. කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing. There is nothing. කිසිම දෙයක් නැහැ. Worth as education. අධ්‍යාපනය තරම් වටින කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing worth as education. There is nothing worth as education. අධ්‍යාපනය තරම් වටින කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing worth as education. There is nothing worth as education. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් මං ගණන් ගන්නෙ නෑ. මට වැඩක් නෑ. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් මං ගණන් ගන්නෙ නෑ. I don't care what they do. I don't care what they do. I don't care what they do. I don't care කියලා කියන්නේ මං ගණන් ගන්නෙ නෑ. What they do ඒගොල්ලෝ කරන දේවල්. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් මං ගණන් ගන්නෙ මට වැඩක් නෑ. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් මං ගණන් ගන්නෙ. I don't care what they do. I don't care what they do. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් මං ගණන් ගන්නෙ. I don't care what they do. I don't care what they do. I don't care what they do. මම දවස් 5ක් නිවාඩු. මම දවස් 5ක් නිවාඩු. I'm on leave for 5 days. I'm on leave for 5 days. මම දවස් 5ක් නිවාඩු. I'm on leave for 5 days. මම දවස් 5ක් නිවාඩු. I'm on leave. මම නිවාඩු for 5 days. දවස් 5ක්. එහෙනම් පුතේ ආයි මේ වගේ ලස්සන එදිනෙදා භාවිතන ඉංග්‍රීසි පාඩමකින් හම්බෙමු. පුතේ මම ඔයාගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් රජිත මාෂා. Then see you next video. Have a great day you all. Bye bye.